Okay. Good morning, everyone. Very good morning, sir. Yeah. So myself, before I start into the demo, I would like to introduce myself first. Myself, Vamsi, I do have like 10 years of experience in the various BI tools lo work cheyadamlo. So Qlik Sense lo vachesi nenu almost 9 years nunchi work chestunnanu. So overall got 10 years experience undi. So various tools like Oracle BI, Power BI, Qlik Sense, Tableau, similar. These all are the same kind of tools, and I worked on all these technologies so far. So I'm a certified Qlik Sense architect and business analyst. In these 9 years, so I completed various courses and I got the certification on this. So why don't you introduce yourself first before we start? Became Qlik Sense gurinchi. Why do you want to learn Qlik Sense? So is this the first time, or మీకు ఏమన్నా దీని గురించి తెలుసా? ఏమన్నా ముందే Qlik Sense గురించి? My name is Shivakumar. MNC company. So Guys, background actually I work with మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదండి. నాకు నాట్ షూర్ హూ ఇస్ స్పీకింగ్. I'm Shivakumar. Shiva చెప్పండి. Share with my background. So actually I'm working with one of the MNC company. Actually my background is like Oracle PL SQL. Oh, okay. Actually, I have just after 6 months of experience in Qlik Sense, I worked with one of the project. So that's the basic, like how to create. Okay. So you already have a idea about the Qlik Sense, right? Yes. Yeah, that's good. That's good. Yeah. Okay. That's it from. Okay. Yeah. Next, Roshini. Yes, sir. Yeah. I have no idea, sir. Qlik Sense, sir. Okay. Sir. Okay. మీకు SQL ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? Like you're already working employee or just learning these things? సార్ ఆల్రెడీ నేను ఈటీఎల్ మీద వర్క్ చేసినాను సార్. అంటే 3 months చేసినాను సార్ ప్రాక్సీగా వెళ్ళి. ఓకే. ఓకే. దాని వల్ల వర్క్ నాలెడ్జ్ లేక అందుకనే అది లేకుండా ఇది Qlik Sense తీసుకున్నాను సార్. బాగుంటుంది టూల్ అని చెప్పి అందుకే తీసుకున్నాను. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. Good. Yeah. Now who's Redmi? I'm Harita, sir. Yeah. Hi, Harika. Yeah. I don't have any experience. Just learning for Qlik Sense as a new. Okay. Yeah. Jishan. Jishan, you're on mute. Yeah. Zishan, yeah. So basically, I'm from civil background, sir. Actually. Okay. So I don't have any idea of Qlik Sense. Okay. Yeah. Okay, no worries. Yeah. So I'll cover from the basics point of view. మీకు ఏదంటే సో ఇనిషియల్గా మీకు ఏమైతే అవసరం ఉంటుందో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. లైక్ సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటున్నారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది బేసిక్ లెవెల్ SQL. సో మనకి ఒక రిపోర్టింగ్ కావాలి అంటే మినిమం బేసిక్స్, మినిమం SQL అనే నాలెడ్జ్ అనేది మినిమం ఉండాలి. సో అది ఉంటే నేను we can directly start the Qlik Sense. But మీరు సివిల్ అన్నారు కాబట్టి I'll start from the basic level SQL for all you guys. Okay. తెలిసినా కూడా మళ్ళీ నేను I'll cover the topics again. Okay. So already I have one doubt, sir. Yeah. సార్ Qlik Sense మీద కాల్స్ ఉంటాయా సార్? కాల్స్ అంటే డిమాండ్ ఉంటుందా? Yeah, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి నేను ఫర్దర్ స్లైడ్స్ లో. మీకు Qlik Sense టూల్ అసలు మార్కెట్ లో ఎలా ఉంది, సో ఏ పొజిషన్ లో ఉంది Qlik Sense అనేది, అది I'll explain that in the coming session, coming slides. ఓకే సార్. థ్యాంక్స్. యా. సో బేసిక్గా మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ Oracle SQL పైన, PL SQL పైన వర్క్ చేశాను అంటున్నారు కాబట్టి సో హీఈస్ ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ విత్ ది ఆల్ ది SQL రిలేటెడ్ టర్మ్స్. సో SQL ఐడియా వస్తే మీకు Qlik Sense అనేది చాలా ఈజీ అండి. అలా అని చెప్పేసి మీరు SQL ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా నేర్చుకోవాలని అవసరం ఏం లేదు. సో బేసిక్ లెవెల్ SQL ఈజ్ కంపల్సరీ ఫర్ ఎనీ BI టూల్స్, నాట్ ఓన్లీ Qlik Sense. మీరు ఏ టూల్స్లోకి వెళ్ళినా, ఎనీ BI టూల్స్లోకి వెళ్ళినా కూడా బేసిక్ లెవెల్ SQL అనేది మ్యాండేటరీ. ఈవెన్ లైక్ ఇప్పుడు ఇందాక రోషిని చెప్పినట్టు తను ఆల్రెడీ ETL పైన వర్క్ చేసాను అనింది.
సో ETL అన్నా నథింగ్ బట్ మళ్ళీ అందులో SQL వస్తుంది. సో అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి, అసలు BI టూల్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, వాట్ ఈస్ ది కరెంట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది Qlik Sense, వెదర్ యూ గైస్ గెట్ ది కాల్స్ ఆర్ నాట్, ఇవన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు కమింగ్ స్లైడ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ది ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ది Qlik Sense. సో Qlik Sense అనేది ఒక బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అండి. బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ప్రొవైడింగ్ ది ఈ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని ఆర్ లైక్ యువర్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్లో ఉన్న డేటాని విచ్ ఈస్ నాట్ ది స్ట్రక్చర్ డేటా. సో డేటాబేస్లో ఉన్న డేటా అనేది కొన్నిసార్లు స్ట్రక్చర్గా ఉండదు. అంటే లైక్ దర్ ఇస్ ఒకటే ఫార్మేట్లో డేటా అనేది మనకు ఉండదు, డిఫరెంట్ ఫార్మేట్స్లో డేటా ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ రా డేటా ఇంటూ ఎ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. మీనింగ్ఫుల్ విజువలైజేషన్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒక రిపోర్ట్ని డైరెక్ట్గా ఎక్సెల్లో ఇచ్చామనుకోండి, సో వాళ్ళకి ఓవరాల్గా ఆ రిపోర్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది. అదే దాన్ని మీరు ఆ డేటాని మీరు విజువలైజేషన్లో కన్వర్ట్ చేశారనుకోండి, చార్ట్స్ అంటారు వీటిని, విజువలైజేషన్స్ అంటారు, చార్ట్స్ అంటారు. సో వీటిలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏంటి అంటే యూ విల్ గెట్ ది మోర్ ఇన్సైట్స్ అబౌట్ యువర్ బిజినెస్. సో ఇది విజువలైజేషన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మీ డేటాని అన్నింటినీ కూడా ఈజీ వేలో ప్రజెంట్ చేస్తాయి. సో దట్ ఎక్కడ మనకి బిజినెస్ లో ఉంది, ఎక్కడ బిజినెస్ హై ఉంది, ఎక్కడ దేనివల్ల ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, దేనివల్ల మనకు సేల్స్ పెరుగుతుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు by using these visualizations, companies will identify the chances to improve their business. So ఇప్పుడు మీకు జనరల్గా చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు కాస్ట్ కటింగ్ ఉంది, ఈ మధ్య రిసెషన్ అన్నారు, కాస్ట్ కటింగ్ అంటారు. సో హౌ దే ఐడెంటిఫై టు సేవ్ ది కాస్ట్ కటింగ్? ఈ రిసెషన్ నుంచి వాళ్ళు కాస్ట్ కటింగ్ని సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేసుకుంటారు? సో బై యూజింగ్ ది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ దే ఐడెంటిఫై ది ఏరియాస్, ఎక్కడైతే ఏరియాస్లో మనం ఎక్కడ కట్ చేస్తున్నాము, ఎక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి. సో అటువంటివన్నీ కూడా వీళ్ళు ఈ చార్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని దే విల్ ఐడెంటిఫై ది బిజినెస్ అండ్ దే విల్ టేక్ ది యాక్షన్స్. సో ఇట్ హెల్ప్స్ ది ప్రాసెసింగ్ ది కన్వర్టింగ్ ది రా డేటా ఇంటూ ది మీనింగ్ఫుల్ విజువలైజేషన్స్ అండ్ డ్రైవ్స్ ది ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ యాక్షన్స్. సో ఎవరైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఏ బిజినెస్ రన్ చేసినా కూడా దే వాంట్ టు రన్ ద బిజినెస్ ఇన్ ది ప్రాఫిటబుల్ జోన్. సో అలాంటి ప్రాఫిటబుల్ జోన్ రన్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్లో చూస్తున్న చార్ట్స్లో ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తే దెర్ ఇస్ నథింగ్ యూజ్ఫుల్. ఇలా డీటెయిల్ లెవెల్లో చూస్తే ఇప్పుడు ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ని దే హ్యావ్ టు సీ స్టెప్ బై స్టెప్. అదే మీరు చార్ట్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారనుకోండి, చార్ట్స్ విల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వేస్. లైక్ మీరు సేల్ ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని రెడ్ కలర్లో, సేల్ ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని గ్రీన్ కలర్లో, మీరు అనుకున్న సేల్ కంటే తక్కువ ఉంటే రెడ్ కలర్లో, యూ కెన్ హైలైట్ దట్ థింగ్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ కలర్స్ దే కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై మీ బిజినెస్ ఎలా రన్ అవుతుంది అనేది. సో దిస్ నథింగ్ బట్ కన్వర్టింగ్ ది రా డేటా ఇంటూ ది మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ Qlik Sense is the business intelligence tool and a self-service business intelligence. What is mean by self-service? సో ఇంతకుముందు బిజినెస్ టూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ అనేవి ప్యూర్లీ డెవలపర్ డిపెండెంట్. అంటే డెవలపరే వర్క్ చేయాలి, డెవలపరే క్రియేట్ చేయాల్సింది రిపోర్ట్స్ ఏవైనా. యూజర్స్ ఏదైనా కావాలనుకుంటే వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు డేటాని. సో నేను స్టార్టింగ్లో Oracle BI పైన వర్క్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉన్నదంటే Oracle BI అనేది ఫుల్లీ డెవలపర్ బేస్డ్ టూల్. అది అంటే మీకు ఏ చిన్నది ఒక రిపోర్ట్ కావాలి అన్నా కూడా మీరు డెవలపర్ని అడగాల్సిందే. సో డెవలపర్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సో దే క్రియేట్ ది బేస్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి దే క్రియేట్ ది రిపోర్ట్స్. అక్కడ డెవలపర్ నీడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండేది. బట్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది అంటే యూజర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్గా రిపోర్ట్స్ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంది, ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ నేను డైరెక్ట్గా నేనే రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ డెవలపర్ నీడ్. ఎందుకంటే డెవలపర్ అనే వాళ్ళకి సపరేట్ సైకిల్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఆ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతారు. దట్ విల్ బి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో డెవలపర్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు. అలా కాకుండా నా రిపోర్ట్స్ నేనే బిల్డ్ చేసుకోవాలి, సో ఏదున్నా నేనే చేసుకోవాలి అనుకుంటే, సో అటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేది 2015 నుంచి ది టూల్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దిస్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ కాన్సెప్ట్. ఫ్రమ్ ది ఇయర్ 2015 ఆన్వర్డ్స్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్స్. సో ఇప్పుడు ప్రతి BI టూల్లో సెల్ఫ్ సర్వీస్ అనేది కామన్గా ఉన్నది నౌ డేస్. అలా అని చెప్పేసి ఇక్కడ డెవలపర్స్ అవసరం లేదు అన్న కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు.
డెవలపర్స్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ పాయింట్ వాళ్ళకి ఏదైనా అడిషనల్గా రిపోర్ట్స్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళు ఓన్గా బిల్డ్ చేసుకునేటట్టు దే ప్రొవైడ్ ది సెల్ఫ్ సర్వీస్ capabilities. Anyone have any doubts so far? Okay. So what is the Qlik market nowadays? So but first understand the history of the Qlik Sense. సో Qlik Sense అనేది మనకి 2014లో స్టార్ట్ అయిందండి. బట్ దానికంటే ముందు Qlik View అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. Qlik View ఇస్ ఏ ఓల్డర్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది Qlik Sense. సో Qlik View అనేది 1993 నుంచి ఉంది మార్కెట్లో. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ కాంపిటీటర్స్ ఫర్ ఆల్ ది టాప్ రేటెడ్ BA tools. లైక్ 2015 వరకు Oracle was the one of the leading BA tool. Till 2015 వరకు మీకు ఇన్ఫర్మేటికా అండ్ ఒరాకిల్ BI అనేది లీడింగ్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ అన్నమాట. BIలో కానీ ETLలో కానీ. బట్ అప్పుడు ఏంటంటే Qlik View అనేది ఒరాకిల్కి కాంపిటీటర్గా ఉండేది. బట్ 2015 ఆన్వర్డ్స్ సో దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. యాజ్ ఐ మెన్షన్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్స్ వచ్చాయి. సో టూల్స్ కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి. అంటే లైక్ ఏదైనా రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తే మీకు ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ సిస్టమ్ విల్ బి ఫాస్ట్. సో దానివల్ల ఏంటంటే దెర్ ఆర్ లైక్ 3 tools that are ruling the BI market right now. So ఏంటి 3 BI tools అంటే like we have the Microsoft Power BI and we have a Tableau. Now recently Salesforce వాళ్ళని పర్చేజ్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని Salesforce అంటున్నారు. And then Qlik Sense. So these are the 3 BI tools. మీరు ఇక్కడ చూస్తే this is the one of the మ్యాజిక్ క్వాడ్రంట్ అనలిటిక్స్. ఎవ్రీ ఇయర్ వీళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తారండి. ఏవైతే లీడింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, ఏవైతే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి BI టూల్స్లో అనేవి, ఇవన్నీ కూడా మీరు చూస్తే BI టూల్స్. సో దీంట్లో లీడింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి మాత్రం ఓన్లీ 3 tools: పవర్ BI, Tableau, Qlik Sense. సో ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 12 years నుంచి Gartner is recognizing Qlik as one of the leading BI tools. 12 years కంటిన్యూస్గా 12 years నుంచి Qlikని BIలో లీడర్గానే కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. సో Qlik View అనేది ఓల్డ్ వెర్షన్. సో Qlik View అనేది మ్యాక్సిమం అయిపోయిందండి. Qlik View అనేది ఇంకా సో అఫీషియల్గా దాన్ని అలో చేయట్లేదు ఎవరు కూడా. ఆల్రెడీ ఎవరైనా క్లయింట్స్ యూజ్ చేస్తుంటే తప్పించి కొత్తగా మాత్రం ఎవరు కూడా Qlik View అనేది వాడట్లేదు. సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యూజింగ్ Qlik Sense. సో ఈ Qlik View, Qlik Sense కి ది ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ సేమ్, బట్ దెర్ ఆర్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్. UI అంటే మీకు రిపోర్టింగ్ చూస్తుంటే మాత్రం చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. సో మీకు చెప్పాను ఇందాక 2015 కంటే ముందు ఉన్నది Qlik View. 2014 తర్వాత 2014లో Qlik Sense ఇంట్రడ్యూస్ చేశా కూడా 2015 నుంచి Qlik Sense అనేది ఎక్కువగా మార్కెట్లోకి పబ్లిష్ అయింది. సో Qlik View అనేది సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్ కాదండి. Qlik View అనేది కంప్లీట్లీ డెవలపర్ నీడెడ్. అంటే Qlik Viewలో ఏది కావాలన్నా డెవలపర్ చేయాలి. Qlik Sense ఇస్ ఎ సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్. ఇక్కడ మీతో పాటు మీరు డెవలప్ చేస్తారు, అట్ ద సేమ్ టైం యూజర్స్ కూడా వాళ్ళ ఓన్ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటారు. సో ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 12 years, Magic Quadrant is considering Qlik as one of the leading BI tools in the market. సో ఈ మార్కెట్ ఇలాగే ఉంటుందండి. ఇంకొక నెక్స్ట్ 10 to 15 years వరకు ఈ 3 టూల్స్ని టచ్ చేసే టూల్ అయితే నియర్ బై అయితే లేదు. ఎందుకు అన్నాను ఇప్పుడు Qlik ఎందుకు కంపేర్ టు పవర్ BI, Tableau, why is Qlik అంటే అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎవరైనా సరే కాస్ట్ కటింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ కన్సర్న్. కాస్ట్ సేవింగ్ చేసుకోవడం అనేది one of the profitable thing for any business, right? సో ఇక్కడ దీన్ని Qlik వాడడం వల్ల లేదంటే మిగతా BI టూల్స్ వాడడం వల్ల ఒక బిజినెస్కి ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, అంటే వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు అనేది I'll jump into that. Any questions? హలో వంశీ గారు. చెప్పండి.
సో యాక్చువల్లీ SQL బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండడం వల్ల సో ఈ Qlik Sense నేర్చుకోవడం వల్ల ఇట్స్ ఫ్రంట్ టూల్ రైట్, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్. సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కింద వెళ్ళొచ్చండి మార్కెట్లో? అర్థం కాలేదండి. యాక్చువల్లీ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కింద వెళ్ళొచ్చండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద డేటాబేస్? యా మీరు వెళ్ళొచ్చండి. మీకు ఆల్రెడీ SQL ఐడియా ఉంటే Qlik Sense అనేది చాలా ఈజీ అండి. మీకు నేను అదే చెప్తున్నాను, మీకు SQL నాలెడ్జ్ ఉంటే Qlik Sense అనేది చాలా ఈజీ. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు ది Qlik డెవలపర్. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, so this is the let's talk about the advantage of the Qlik Sense. సో మిగతా టూల్స్ కి మరి Qlik Sense కి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి బేసిక్ గా కంపేర్ చేసుకుంటే? ఇది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ థింగ్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కాంపిటీటింగ్ విత్ ది పవర్ BI అండ్ Tableau కాబట్టి. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది Qlik Sense. సో బేసిక్గా ఎనీ BI టూల్స్ అండి, మార్కెట్లో ఉన్న ప్రతి BI ఎక్సెప్ట్ Qlik Sense, ఎనీ BI టూల్స్కి ETL అనేది మ్యాండేటరీ. అంటే ETL అనేవి సపరేట్ టూల్స్ ఉన్నాయండి, మళ్ళీ అది సపరేట్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు రోష్ని ఆల్రెడీ ETL పైన వర్క్ చేస్తాను అన్నారు కాబట్టి సో తనకి ఐడియా ఉంటుంది ETL అంటే ఏంటి అనేది. ETL అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక డేటాబేస్ ఉంది, ప్లస్ అజ్యూమ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ది డేటాబేసెస్. Salesforce కానీ, Oracle కానీ, ఈవెన్ Excel is also considered as a database, one of the database. Okay, and this symbol is nothing but the database symbol. Okay, so these all are the databases. ఈ databases లో నుంచి జనరల్గా మీరు Qlik Sense లో కానీ ఏదైనా ఎనీ BI టూల్స్ చేయాలి అంటే లెట్స్ జంప్ ఇంటూ వన్ ఆఫ్ ద టూల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్. సో దెర్ ఆర్ లైక్ మోర్ దెన్ 250+ డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయి, అంటే డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో అందులో నుంచి మీరు ఒక రిపోర్టింగ్ టూల్ ఇలా రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ డేటా, ఇక్కడున్న డేటాని మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే డేటాని వీ హ్యావ్ టు లోడ్ ద డేటా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేసెస్ బై యూజింగ్ ది కనెక్టర్స్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే అదే చెప్పాను ఇందాక, రా డేటాని మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్గా కన్సిడర్ చేయడాన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. ఇందాక మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు కన్వర్టింగ్ ద రా డేటా ఇంటూ ద మీనింగ్ఫుల్ విజువలైజేషన్స్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే యూ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్. కన్వర్టింగ్ నథింగ్ బట్ ది ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది డేటా. సో ఇక్కడ డేటాబేస్లో నుంచి తీసుకొని by using the ETLs, you need to extract the data and you need to transform, and then you need to load the data into another database. మీకు ఆల్రెడీ ఒక డేటాబేస్ ఉంది, ఆ డేటాబేస్లో నుంచి డేటాను తీసుకొని మీరు ఇంకొక డేటాబేస్లో మళ్ళీ లోడ్ చేసుకున్నారు. సో ఆ సెకండ్ డేటాబేస్ నుంచి మీరు రిపోర్టింగ్ టూల్స్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటారు. అంటే మీరు రిపోర్టింగ్ టూల్స్లో డేటా అనేది మీకు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఈ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా వేరే జోన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి మాత్రమే మీరు కనెక్టింగ్ టు ది రిపోర్టింగ్స్. దిస్ ఇస్ ది అదర్ BI టూల్స్ ప్రాసెస్. మార్కెట్లో ఉన్న మిగతా BI టూల్స్కి Qlikకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను. దిస్ ఇస్ అదర్ టూల్స్. అదే మెన్షన్ Tableau కానీ, మీరు పవర్ BI కానీ, లేదంటే Oracle BI కానీ, లేదంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ ఉంది, గూగుల్ వాళ్ళది కూడా BI టూల్ ఉంది. సో ఇలా డిఫరెంట్ BI టూల్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ కామన్గా ఉండే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ డేటాబేసెస్ నుంచి మీరు డేటాని తీసుకోవాలి. డేటా సోర్సెస్ అంటారు వాటిని. అక్కడ నుంచి డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా బై యూజింగ్ ది ETL టూల్స్. ETL టూల్స్ ఉంటాయి, మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇన్ఫర్మేటిక్ అని ఒకటి ETL టూల్ ఉంది, ఆర్ లైక్ స్నోఫ్లేక్ అని రీసెంట్గా కొత్తగా వచ్చింది, ఆల్ట్రిక్స్ అని ఒక ETL టూల్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ BI ETL టూల్స్, ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. సో అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు లోడ్ ద డేటా ఇంటూ అనదర్ వేర్ హౌస్, అనదర్ డేటాబేస్. ఇక్కడ ఉన్న డేటాబేస్లో డేటాని ఇంకొక డేటాబేస్లో లోడ్ చేసుకొని ఈ సెకండ్ డేటాబేస్ నుంచి యూఆర్ క్రియేటింగ్ ది రిపోర్ట్స్. సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ ఉంది, ఇక్కడ ETL టూల్ కావాలి, ప్లస్ మళ్ళీ డేటాబేస్ కావాలి. అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 10 to 15 అడిషనల్ డెవలపర్స్ యూ నీడ్. సో హార్డ్లీ లైక్ 5 to 10, అట్లీస్ట్ 10 మెంబర్స్ అన్న మీకు దీనికి కావాలి. ఎందుకంటే ఈ డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ అట్లీస్ట్ 3 to 5 people. అలాంటిది 2 డేటాబేస్లు ఉన్నాయి.
అంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇక్కడే మీకు 6 మెంబర్స్ వెళ్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ డేటాబేస్కి 3 మెంబర్స్ వేసుకున్నా కూడా ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ ఉంది, ఇక్కడ డేటాబేస్ ఉంది, అండ్ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ 6 మెంబర్స్ హియర్. అండ్ ఈటీఎల్ కావాలంటే ఆబ్వియస్గా యూ నీడ్ 3 to 5 పీపుల్. అగైన్ ఈటీఎల్ కూడా యూ నీడ్ 3 to 5 పీపుల్. సో ఓవరాల్గా 10 పీపుల్స్ని మీరు బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. మీరు ఇప్పుడు ఇందాక పవర్ బిఐ కానీ క్లిక్ సెన్స్ కానీ సంథింగ్ ఏదైనా టూల్స్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ అగైన్ 2 to 5 పీపుల్. సో ఓవరాల్గా మీకు ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే సో దిస్ ఇస్ ది ప్రాసెస్ అండ్ దిస్ రిక్వైర్డ్ 10 to 15 మెంబర్స్. ఇది అదర్ బిఐ టూల్స్. అదే మరి క్లిక్ సెన్స్లోకి వస్తే యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ది డేటాబేసెస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది క్లిక్ సెన్స్. మీకు ఇక్కడ ఈటీఎల్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకే, సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు ది డేటాబేసెస్ by using the Qlik connectors. డైరెక్ట్ క్లిక్లో ఉన్న కనెక్టర్స్ యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్. అండ్ మీరు ఆ డేటాబేస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత క్లిక్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డేటా అంతటినీ కూడా మెమొరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో యూ డోంట్ నీడ్ అదర్ ఇంకో డేటాబేస్ అవసరం లేదు మీకు. సో దిస్ క్లిక్ లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది మెమొరీ. మన సిస్టంలో ర్యామ్ అంటాం కదా, ఆ ర్యామ్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ యూ లోడ్ అంటే మీరు ఏది లోడ్ చేసినా సరే క్లిక్ సెన్స్లో మీరు ఏ చిన్నది రాసినా, ఏబిసిడి రాసినా, 1 2 3 రాసినా, ఏది రాసినా సరే దట్ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ ది మెమొరీ ర్యామ్, సిస్టమ్ ర్యామ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ర్యామ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మనకి పెద్ద డెవలపర్స్ ఏం అవసరం లేదండి. ర్యామ్ అంటే జస్ట్ సింపుల్ ఏం లేదు, హార్డ్ డిస్క్ మనకు మెమరీ సరిపోతే కొత్త హార్డ్ డిస్క్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో దిస్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ డెవలపర్స్ అండ్ ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్స్ ఎనీ ఈటీఎల్ టూల్స్. మీకు మిగతా బిఐ టూల్స్లో ఈటీఎల్ అవసరం, క్లిక్లో ఈటీఎల్ అవసరం లేదు. క్లిక్ అనేది బోత్ ఈటీఎల్ అండ్ విజువలైజేషన్ రెండు టూల్స్. ఇది క్లిక్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే క్లిక్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అ ఈటీఎల్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో విజువలైజేషన్ టూల్. సో ఇక్కడ మీరే ఈటీఎల్గా పనిచేస్తారు, మీరే విజువలైజేషన్ క్రియేషన్గా పనిచేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ కంపేర్డ్ టు ది అదర్ బిఐ టూల్స్. సో ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను. సో మిగతా టూల్స్కి ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఇంకొక డేటాబేస్ కావాలి. బట్ క్లిక్ కానీ క్లిక్ సెన్స్ కానీ ఎనీ టూల్స్, అది క్లిక్ సెన్స్ క్లౌడే కానివ్వండి, లేదా క్లిక్ సెన్స్ డెస్క్టాప్ కానీ, క్లిక్ సెన్స్ సర్వర్స్ అయినా ఏదైనా సరే, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ది డేటాబేసెస్ అండ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ లోడ్ ద డేటా ఇంటు ది క్లిక్ సెన్స్. సో క్లిక్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ డేటా వేర్ హౌస్. అది ఇందాక చెప్పినాను, మీకు ఇంకా సపరేట్ డేటాబేస్ అనేది అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ 3 to 5 మెంబర్స్ సేవ్ అవుతున్నారు క్లయింట్కి. అండ్ క్లిక్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఈటీఎల్ టూల్స్. అగైన్ మీకు ఈటీఎల్ టూల్ అవసరం లేదు కాబట్టి అగైన్ మళ్ళీ ఇంకొక 3 to 5 పీపుల్ సేవ్ అవుతున్నారు. స్టోర్స్ ద డేటా ఇన్ టు ది మెమొరీ. మీరు ఏది లోడ్ చేసినా దట్స్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది మెమొరీ అండ్ యూ కెన్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద మెమొరీ బై యూజింగ్ ది క్యూడీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అది మీకు నేను ఫర్దర్గా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ టాపిక్. సో క్లిక్ ఈటీఎల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేసెస్. దీన్ని మనం ఓఎల్టీపీ డేటాబేసెస్ అంటారు, డేటా సోర్సెస్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా నేను ఫర్దర్గా మీకు క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది డేటా యూజింగ్ ది ఈటీఎల్. మీరు డైరెక్ట్గా ఈటీఎల్ విత్ ఇన్ క్లిక్ సెన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి నేను అది చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో బై యూజింగ్ దట్ ETL functions, you convert the raw data into the meaningful information. And then once you convert the data, you can load the data into the charts. Anyone have any questions about this process? My voice low వస్తుందండి. Someone is speaking, but I'm hearing. లేదు వంశీ గారు, నేను శివన్ మాట్లాడుతున్నాను. There are two questions from myself. Yeah, చెప్పండి. No questions, sir. Oh, okay. గారు కూడా అదే అన్నారు. Okay. Okay, so we'll move the next slides. So this is what the one of the, yeah, as I mentioned, other BL tools యొక్క disadvantage ఏంటి అని. So this is the one of the charts that explain about the disadvantages.
అలా అని చెప్పేసి క్లిక్లో కూడా కొన్నిసార్లు కొంతమంది క్లయింట్స్ ఎలా ఉంటారంటే దే యూజ్ ది ఈటీఎల్, సపరేట్ ఈటీఎల్. క్లిక్లో ఉన్న ఈటీఎల్ కాన్సెప్ట్ కాకుండా దే మైట్ యూజ్ ది అదర్ ఈటీఎల్స్. సో ఇనిషియల్గా మా క్లయింట్ ఏంటంటే మేము ఒరాకిల్ బిఐ నుంచి క్లిక్లోకి చేంజ్ అయ్యామండి. ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా మా క్లయింట్ ఒరాకిల్ బిఐ వాడుతుండేవాడు. సో తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఏంటి అంటే దే ఫైండ్ అవుట్ ది క్లిక్. సో క్లిక్కి మైగ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే మేము ఒరాకిల్ బిఐ వాడుతున్నప్పుడు ఈటీఎల్గా ఇన్ఫర్మేటిక్ అనే టూల్ని వాడాము. ఈటీఎల్గా అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేటిక్గా ఏం చేస్తుంది అంటే దట్ విల్ కనెక్ట్ టు ది డేటాబేసెస్ అండ్ we load the data and we do the transformations within the Informatica and then we load the data into the warehouse. So ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావాలంటే by using the ETL అనే Informatica అనే ETL టూల్ని కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకునేవాళ్ళం. ఇది ఒరాకిల్ బిఏలో ఉన్నప్పుడు. సో క్లిక్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇనిషియల్గా మేము ఏం చేసామంటే క్లిక్కి ఈ డేటా వేర్హౌస్ని కనెక్ట్ చేసాము. బట్ తర్వాత ఏం అర్థమైందంటే మాకు సో యూజర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్ టైమ్ రిపోర్టింగ్. ఆన్ టైమ్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటికల్ లాంటి టూల్స్ కానీ వేరే ఈటీఎల్ కాన్సెప్ట్స్ పని పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి డేటాని ఇక్కడ లోడ్ చేయాలంటే ఒక 2 hours పడుతుంది. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లోడ్ చేయాలంటే ఇంకో 1 hour పడుతుంది. సో 3 hours పడుతుంది. సో ఈ 3 hours మీకు డేటా అనేది కొంచెం స్లోగా చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో టు ఓవర్కమ్ దట్ ఇష్యూస్ మేము ఏం చేసాము అంటే వి రిమూవ్ దిస్ ఈటీఎల్ అండ్ డేటా వేర్హౌస్. అండ్ క్లిక్లో మేము ఏం చేసామంటే directly connecting the Qlik Sense to these databases, and now we are showing the reports within 10 to 15 minutes. Every 15 minutes ki memu kotta data ni chupistam reports lo. 3 hours kante 3 hours nunchi we reduced to the 15 minutes. Ela ante men direct ga Qlik Sense ni maku kavalsina databases connect cheskunnam. Maku madhyalo inka ETL ni vere database ni vadakunda direct ga Qlik Sense ni vere charts ki connect cheskoni we created the reports. సో బేసిక్గా మీకు ఒకవేళ డిసడ్వాంటేజ్ క్లయింట్కి బేసిక్గా ఎవరైనా ఏం చేస్తున్నారు అంటే సో నవ్ డేస్ ఐ రీసెంట్లీ వర్క్ విత్ 2 other ప్రాజెక్ట్స్ అండి. సో దాంట్లో మేజర్గా మేము క్లయింట్కి డెమో ఇచ్చినప్పుడు వాట్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈజ్ ఇప్పుడు మేము ఏం చెప్పాము అంటే బేసిక్గా ఒక క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళామంటే ఒక ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ. సో వాళ్ళకి దే వాంట్ టు మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ ది టాబ్లియో టు క్లిక్ సెన్స్. వాళ్ళు అడిగారు మమ్మల్ని సో మీరు క్లిక్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, వాళ్ళ క్లిక్ గురించి ఏం తెలియదు. సో వాట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజెస్ వీ విల్ గెట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ వీ విల్ గెట్ విత్ ది టాబ్లియో. సో టాబ్లియో వాడుతున్నారు కానీ టాబ్లియోతో పాటు వాళ్ళు టాలెంట్ అనే ఇంకో టూల్ వాడుతున్నారు, ఈటీఎల్ టూల్. అంటే ఈ టాలెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే దట్ విల్ కనెక్ట్ టు ది డేటాబేసెస్ అండ్ లోడ్ ది డేటా ఇన్ టు దిస్ డేటా వేర్హౌస్ అండ్ టాబ్లియోని ఇక్కడ నుంచి లోడ్ చేసుకున్నారు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాళ్ళు టాలెంట్కి సపరేట్ లైసెన్స్ పే చేస్తున్నారు అండ్ టాబ్లియోకి సపరేట్ లైసెన్స్ పే చేస్తున్నారు. 2 different licenses for 2 different tools and that is causing the cost issues. సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఇది ఓకేనా? ఆ సైడ్ ప్రాబ్లం ఏమి లేదండి, మరి మీకు నెట్వర్క్ హలో మీ వాయిస్ ఏం ఇష్యూ లేదు. ఓకే ఓకే సార్ మా సైడ్ ఏమో ప్రాబ్లం. అవును మేడం, సార్ బాగానే వినపడుతుందండి. అవునా సార్, ఓకే సార్. సో ఈ సపరేట్ లైసెన్సింగ్ అనేది కూడా క్లయింట్కి చాలా వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఫర్ దట్. సో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మాకు లేదంటే మాకు ఇంతే బడ్జెట్ ఉంది, ఈ బడ్జెట్లో మాకు ఈటీఎల్ రావాలి ప్లస్ విజువలైజేషన్ టూల్ రావాలి అన్నారు. సో దెన్ వీ ఫౌండ్ అవుట్ ఇమీడియట్లీ ఓకే క్లిక్ సెన్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది టూల్ దట్ కెన్ ప్రొవైడ్ మీకు విత్ ఇన్ ది లైసెన్స్లోనే ఈటీఎల్ టూల్ వస్తుంది ప్లస్ క్లిక్ సెన్స్ విజువలైజేషన్ టూల్ వస్తుంది అని వి మైగ్రేటెడ్. అండ్ ఓన్లీ కాస్టింగ్ ఒకటైనా ఈ మిగతా టూల్స్ మధ్యలో మిగతా ఏం లేదా వేరే కాన్సెప్ట్ ఈటీఎల్ అండ్ కాస్టింగ్ ఒకటైనా అంటే లేదండి, చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ చెప్పినట్టు క్లిక్లో ప్రతిదీ కూడా మీకు మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. మిగతా ఏ బిఏ టూల్స్లో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ లేదు. అంటే లోడింగ్ డేటా ఇంటూ ది మెమరీ అనేది మిగతా ఏ అవుట్ సైడ్ ఉన్న బిజినెస్ టూల్స్లో ఐ డిడెంట్ సీ ఎనీ బిఏ టూల్స్. కొత్తగా వచ్చే టూల్స్లో ఏమైనా ఉండొచ్చు, బట్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉన్న టూల్స్లో మాత్రం ఎక్కడ కూడా ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్ అయితే లేదు. అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఇన్ మెమరీ లేదు.
అంటే ప్రతి డేటా కూడా మనం ఏది లోడ్ చేసినా కూడా అది మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. దట్స్ ద వన్ అడ్వాంటేజెస్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ అసోసియేటివ్ ఇంజిన్. అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ ఏంటి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను డెమోలో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ what are the top clients for the Qlik Sense? So in general ga meeku, if you see anything in the market, so Tata Groups వాళ్ళు reporting లో major గా వాడే tool ఏంటంటే Qlik Sense. So they are hiring for Qlik developer is different, they are using the Qlik is different. అంటే వాళ్ళ రిపోర్టింగ్ లో టాటా గ్రూప్స్ రిపోర్టింగ్ లో వాళ్ళు వాడే టూల్ బిఏ టూల్స్ లో Qlik Sense. అంటే టాటా గ్రూప్ సంబంధించిన ఏ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలన్నా వాళ్ళు క్లిక్లోనే బిల్డ్ చేస్తారు. సో నేను 3 years వర్క్ చేశానండి టాటాలో. I built a lot of reports in the Qlik Sense. And National Stock Exchange, our Indian National Stock Exchange is also using the Qlik Sense tools. Indian Oil is one of the leading marketer, leading industry, oil industry in the Qlik Sense area. Jaguar and Land Rover, as this also comes under Tata Groups. Jaguar and Land Rover also comes under Tata Groups. Okay, Honda, Samsung, Novartis is basically వీళ్ళు ఏంటంటే కంప్లీట్ గా టాబ్లియూ అండ్ పవర్ బిఐ నుంచి Qlik Sense లోకి వచ్చారండి. అంటే ఎర్లియర్ గా వాళ్ళు టాబ్లియూ పవర్ బిఐ వాడుతున్నారు. సో నౌ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ స్విచ్చింగ్ టు ది Qlik Sense. సో దీంట్లో కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ 6 to 7 months వర్క్ చేశాను. అండ్ దెన్ వోల్వో, వివో, లెనోవో, క్రెడిట్ సూసి, one of the leading bank in the European countries lo, this is one of the biggest bank, Credit Suisse. So this is also using the Qlik Sense tool. HSBC again, this is also using the Qlik Sense tools. ACB, Australian Cricket Board. So for analyzing the team player యొక్క statics ni analyze cheyali ante they are using the Australian Cricket Board is using the Qlik Sense tool. So these are the top customers, top clients directly using the Qlik Sense. And దీంతో పాటు ఇంకా చాలా కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ like 40,000 plus clients ఉన్నారు వాళ్ళకి Qlik tool వాడే వాళ్ళు. And you can see these are the industries. They are covering almost all industries. Healthcare industry ఉంది, financials, as I mentioned, Credit Suisse, HSBC, these are comes under financial. No, healthcare, retail, manufacturing. Now you can see Samsung, Volvo, Jaguar and Land Rover, these are comes under manufacturing. High tech, public sector, communication, life science, consumer products. So these are different industries and these are top customers. They are using the Qlik Sense tools. Anyone have any questions? No. Okay, so then we'll jump into the demo session. Qlik Sense demo sessions. So Qlik Sense లో basic గా nowadays లో desktop version available లేదండి, but I will get the license and I'll share that desktop version once you join the once we start the regular classes. Okay, ఆల్మోస్ట్ డెస్క్టాప్ వెర్షన్ ని స్టాప్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 1 year అవుతుంది. సో యూ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ క్లౌడ్ వెర్షన్స్ Qlik Sense, అది కూడా 1 month వస్తుంది. బట్ బై యూజింగ్ ది లైసెన్స్ యూ కెన్ గెట్ ది 2 months ఆఫ్ లైసెన్స్. డెస్క్టాప్ వెర్షన్కి 2 months లైసెన్స్ వస్తుంది. నేను అది మీకు లైసెన్స్ ఫైల్ ఇస్తాను వన్స్ క్లాస్ స్టార్టెడ్. సో బై యూజింగ్ దట్ లైసెన్స్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ది Qlik Sense ఫర్ 2 months and then you can go for the cloud versions. So by using these things you can use the Qlik Sense for 3 months. మీరు డైరెక్ట్గా క్లౌడ్కి వెళ్ళారనుకోండి, సో క్లౌడ్ అనేది ఓన్లీ 1 month వస్తుంది అండ్ ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఒకటే క్లౌడ్ వెర్షన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు మీరు. ఫ్రమ్ ది వన్ సిస్టమ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ 1 cloud version of Qlik Sense. You cannot create multiple cloud versions. So that's a drawback. అందుకని ఏం చేశారంటే we are getting the licenses from the companies and we are
sharing that license with the team members so that you will get 2 months of license. Each member will get the 2 members of 2 years, 2 months of license, I can say. Okay, so now I'm just starting the Qlik Sense desktop. So this is the overall view of the Qlik Sense desktop, and so these are all the applications that I already created. So ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు మిగతా టూల్స్ లో డాష్ బోర్డ్స్ అంటారు, లేదంటే రిపోర్ట్స్ అంటారు. Qlik Sense లోకి వస్తే ఏంటంటే దీన్ని అప్లికేషన్స్ అంటారు. డాష్ బోర్డ్ అన్న అప్లికేషన్ అన్న సేమ్. ఇప్పుడు మిగతా టూల్స్ లో డాష్ బోర్డ్ అన్నది ఎట్లా అంటాము, ఈ టూల్స్ లో వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ అంటారు. You can see create a new app, nothing but the creating a new dashboard. So ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను కొన్ని చార్ట్స్ ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేసి ఉన్నవి. సో లెట్స్ ఓపెన్ దట్. Consumer sales is the one that's already developed. So these are the within the application or within the dashboard low, these are the different sheets. You can see there are 7 sheets. Now each sheet contain different charts. So you can see these are the different charts we have in this particular sheet. KPI dashboard and sheet low, these are the different charts. And what is mean by associative? ఇందాక మీకు చెప్పాను associative engine అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. That is one of the unique concept compared to other BA tools. మీకు మిగతా ఏ BA tools లో లేని కాన్సెప్ట్ అది. Qlik లో మాత్రమే అడిషనల్ గా ఉండే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, so let's go into the I'm just quickly showing that, so don't. So చూడండి, for example, if I select one particular state, జనరల్ గా మిగతా రిపోర్టింగ్ టూల్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే, నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏకేఎన్ఎస్ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. స్టేట్లో మీకు సిటీలో ఈ ఏకేకి సంబంధించిన సిటీస్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి మిగతా టూల్స్లో. బట్ ఇక్కడ మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే, ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేస్తే ఏకేకి సంబంధించిన సిటీస్ కనిపిస్తాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఏకేకి సంబంధం లేని సిటీస్ కూడా కనిపిస్తాయి. సో లెట్స్ సెలెక్ట్ ఇట్. So for example, e particular city ki, so this is the city is actually having this city is part of the state, I can say. And you can see these all are the comes under gray color. ఈ గ్రే కలర్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఈ సిటీకి ఈ స్టేట్ కి సంబంధం లేనివి, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ దిస్ Andover సిటీ. ఇది ఏ స్టేట్ కిందకి వస్తో చెక్ చేయాలి అంటే, జనరల్గా మిగతా రిపోర్టింగ్ టూల్స్లో ఏం చేయాలి అంటే, యూ హ్యావ్ టు డిసెలెక్ట్ ది స్టేట్. మీరు ఈ సెలెక్ట్ ఏదైతే స్టేట్ సెలెక్ట్ చేశారో దీన్ని అన్సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చేసుకొని ఇక్కడికి వెళ్ళి Andover సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ Qlik Senseలో you can directly select Andover. Now you can see state is changed here. మీకు ఏదైతే వాల్యూ మ్యాచ్ అవుతుందో, అంటే ఈ సిటీ అనేది ఏ స్టేట్లో ఉందో ఆ వాల్యూ అనేది వైట్ కలర్లో వస్తుంది. ఈ సిటీకి సంబంధించిన స్టేట్స్ అన్ని కూడా గ్రే కలర్లో వస్తాయి ఇలా. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది అసోసియేటివ్ క్యాపబిలిటీస్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది యూనిక్ కాన్సెప్ట్ కంపేర్ టు అదర్ బిఏ టూల్స్. మిగతా బిఏ టూల్స్లో ఇది నాకు తెలిసి అయితే లేదండి. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా దేర్ ఆర్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. బట్ ఇక్కడ మాత్రం మీకు అన్ రెస్ట్రిక్షన్స్, అంటే మీరు ఎలా అంటే అలా డ్రైవ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. So you can select whatever the value you want, and that will present all the associated values in the white color, all the unassociated values in the gray color. So this is concept called associative engine. So these are the various reports.
You can see geographical ways, and this is the bar chart. You can see. So we are highlighting the, as I mentioned, converting the raw data into the meaningful visualizations. So you can, ఇప్పుడు నేను దీన్ని మీకు ఇందాక చూపించినట్టు స్టార్టింగ్లో ఇచ్చిన టేబుల్లో ఇచ్చాను అనుకోండి, దిస్ వేలో ప్రజెంట్ చేస్తే, సో ఏది ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ ఎక్కువ సేల్ చేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవడం కష్టం. అదే మీకు ఇలా చార్ట్స్లో చూపించాను అనుకోండి, you can clearly see fresh vegetables are doing the high sales and juice is doing the less sales. So you can quickly look into the high level data, and this is by the state. ఇది US కి సంబంధించిన మ్యాప్ అండి. US లో ఉన్న ప్రతి స్టేట్ లో how you are doing the business. సో ఏ స్టేట్ లో ఎంత సేల్ జరుగుతుంది, based on the lowest sales, that will present the data in the thin colors, and having the highest sales will have the thick colors. So you can see these are the various products having the sales information, and this shows the group high level charts information and the table information. By selecting this one, coffee for example, okay, this is the overall margin and this is the overall sales item. And for this one, like as I mentioned, this is the just the UI part. మీరు ఈ రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే, ఇటువంటి రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ ఎ డేటా, రైట్? మీరు డేటాబేస్ నుంచి డేటాను లోడ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత మాత్రమే మీరు ఇటువంటి చార్ట్స్ బిల్డ్ చేయగలరు. సో మరి ఆ డేటాను ఎక్కడి నుంచి లోడ్ చేసుకుంటాను నేను అంటే, దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ ప్రిపేర్. ఇక్కడ పైన అనలైజ్ అని ఉంది కదా, అనలైజ్ నథింగ్ బట్ ది ప్రెజెంటింగ్ ది డేటా. దిస్ ఇస్ ది అనలైజింగ్ ది డేటా, అంటే ఆల్రెడీ మీరు లోడ్ చేసిన డేటాని యూఆర్ అనలైజింగ్ ఇట్. బట్ టు అనలైజ్ ద డేటా యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద డేటా ఫస్ట్. సో లెట్స్ గో టు ద ప్రిపేర్. ఈ ప్రిపేర్లో కూడా యూ హ్యావ్ అ 3 ఆప్షన్స్. వన్ ఈస్ ది డేటా మేనేజర్, వన్ ఈస్ ది డేటా లోడ్ ఎడిటర్, అండ్ వన్ ఈస్ ది డేటా మోడల్ వ్యూవర్. ఇందులో ఎక్కువగా వాడేది ఏంటి అంటే డేటా లోడ్ ఎడిటర్ అండ్ డేటా మోడల్ వ్యూవర్. ఈ డేటా మేనేజర్ అనేది మనకు కాదండి, అది ఫర్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్, అంటే యూజర్స్కి మాత్రమే అది. యాజ్ అ డెవలపర్స్ వి యూజ్ డేటా లోడ్ ఎడిటర్ అండ్ డేటా మోడల్ వ్యూవర్. ఈ డేటా మోడల్ వ్యూవర్ అంటే ఏంటంటే, మీరు టేబుల్స్ డేటాబేస్ నుంచి డేటాను లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ టేబుల్స్ని ఒకదానికి ఒకటి లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ లింక్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఈ డేటా మోడల్ వ్యూవర్ అనేది చూస్తాము. దీంట్లో మీరు కొత్తగా మీరు చేసేది ఏమి ఉండదు. మీరు ఇక్కడ చేసిందంతా కూడా డేటా లోడ్ ఎడిటర్లో మీరు చేసేదంతా కూడా ఇది విజువల్గా చూపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ. సో లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద డేటా లోడ్ ఎడిటర్. సో దిస్ ఇస్ ది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద డేటా ఐ హావ్ లోడెడ్. మీకు ఇక్కడ లోడ్ డేటా ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు, లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డేటాబేస్ నుంచి డేటాను లోడ్ చేయాలి. ఐ హ్యావ్ నథింగ్ హియర్, లుక్ ఎట్ ఇట్, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎంప్టీ ప్లేస్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను డేటాబేస్కి కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ కనెక్షన్. మీకు ఇందాక మేము చార్ట్స్లో చూపించినట్టు ఫస్ట్ ఏంటంటే, by using connectors you need to connect to the data sources. So this is the, sorry, so this is the connection. This is the place where you create a connection to the databases. So just click on the create new connection, and these are the different sources. These are the different databases. So you can get the data from various sources. So let's say for example I'm creating the Oracle databases. Let's assume that దీనికి సంబంధించిన డేటాబేస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసేసి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది క్రియేట్ బటన్. మీరు క్రియేట్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, వన్స్ యూ క్రియేట్ ది కనెక్షన్ విల్ బి క్రియేటెడ్ హియర్, అండ్ ఫ్రమ్ దట్ కనెక్షన్ యూ కెన్ లోడ్ ద డేటా. ఓకే, సో మీరు డేటాను లోడ్ చేసిన తర్వాత
సో దిస్ ఇస్ హౌ డాటా విల్ బి ప్రెజెంటెడ్ లైక్ దిస్. ఇది క్యూడీ అనే కాన్సెప్ట్ అండి. అంటే నేను మెమరీలో స్టోర్ చేసిన డాటాని లీడ్ చేసుకున్నాను, అది ఫర్దర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నేను ఇదంతా చేశాను అనుకుందాం, ఇవన్నీ టేబుల్స్ లోడ్ చేశాను నేను. నౌ ఐ వాంట్ టు సీ హౌ దీస్ టేబుల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. So this is the where data model viewer, this will present all your tables, how they are connected. మీరు డాటా లోడ్ ఎడిటర్లో రాసిన కోడ్కి అసలు ఆ టేబుల్స్ అనేవి ఎలాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి ఒకదానికొకటి అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఇవన్నమాట. సో యూ నీడ్ టు, దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ది డాటా మోడల్. ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు శివ ఆల్రెడీ PLSQL లో వర్క్ చేసిన అన్నారు కాబట్టి హీ మైట్ నో అబౌట్ ది ER డయాగ్రామ్స్, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్స్ అంటారు వాటిని. సో దిస్ ఇస్ సేమ్ లైక్ టు ది ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్, దీన్ని డాటా మోడల్ అంటారు మనం ఇక్కడ. సో ఇలా మీరు టేబుల్స్ ఒకదానికొకటి లింక్ చేస్తేనే యూ కెన్ సీ ది ప్రాపర్ డాటా. మీకు రిపోర్ట్లో ప్రాపర్గా డాటా చూపిస్తుంది. ఇలా లింక్స్ లేవనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది ఇది షీట్ 1 అని. సో దిస్ ఇస్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు, దీస్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఎనీథింగ్, రైట్? ఇటువంటి వాటితో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వీటిని యూజ్ చేస్తే మనము డాటా అనేది మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే డాటా అనేది అయితే డూప్లికేట్ అవ్వడము, లేదంటే డబుల్ చూపించడము, సంథింగ్. సో ఖచ్చితంగా మీరు వాడే ప్రతి టేబుల్ అనేది దేనికో ఒక దానికి లింక్ అయి ఉండాలి. ది డాటా మోడల్లో మనం చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ ది ఫర్దర్స్. సో షీట్ లెవెల్లోకి వెళ్తే, సో దెర్ ఇస్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్, ఈ అనలైజ్లోనే షీట్తో పాటు దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ కాల్ ఇన్సైట్స్. అది యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్గా అవైలబుల్ లేదు నా దాంట్లో, ఓల్డ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది క్లిక్ సెన్స్ నేను వాడుతున్నాను. సో ఈ అనలైజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ రిపోర్ట్. నాకు ఏ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలో తెలియదు, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ రిపోర్ట్ అంతే. సో నాకేం చెప్పారు అంటే వాళ్ళు, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ రిపోర్ట్ బై కంట్రీ వైజ్ సేల్స్ ఆర్ లైక్ స్టేట్ వైజ్ సేల్స్. సో నేనేం చేస్తాను అంటే సరే సిటీ వైజ్ సేల్స్. సో సిటీని తీసుకున్నాను. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ జస్ట్ డ్రాగ్ ది సిటీ, సో సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేటెడ్ ఏ చార్ట్, మ్యాప్ చార్ట్. ఈ సిటీకి సంబంధించిన సేల్ చూపించాలి. Just drag that. So system automatically created the map chart. Now you can see also you can see the chart suggestions. So automatically ga map anadi create ayindi. But if you want to create another reports, so in map to paatu you can use all these charts. So let's say for example I want to, instead of map chart I want to go with the bar chart. సో నీకు ఏ చార్ట్ కావాలనేది సిస్టమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఏదైతే తీసుకున్నావో దానిపైన సిస్టమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా చార్ట్స్ క్రియేట్ చేసింది. ఆటోమేటిక్లో కూడా ఇట్ ప్రొవైడింగ్ ది వేరియస్ ఆప్షన్స్, నాట్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వకుండా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చింది. అంటే మ్యాప్ చార్ట్ కావాలా, మీకు బార్ చార్ట్ కావాలా, లేదంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లాట్ కావాలా, లేదంటే నార్మల్ టేబుల్ కావాలా, దెన్ లైన్ చార్ట్ కావాలా, పై చార్ట్, కాంబో చార్ట్స్, tree map. So these are the different charts that system is suggesting you. మీకు ఏది కావాలనేది వీటన్నిటిలో నుంచి యూ కెన్ ప్రిఫర్ ది బెస్ట్ వన్. ఇది ఒకవేళ మీకు ఏ చార్ట్ వాడాలో తెలియలేదు అనుకుంటే, లేదంటే నాకు చార్ట్ క్రియేట్ చేయడం రావట్లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్. జనరల్గా ఇప్పుడు మన దగ్గర నుంచి ఫ్రెషర్గా ఎవరైతే అంటే ఫ్రెషర్ నథింగ్ బట్ ఎవరికైతే క్లిక్ సెన్స్ ఐడియా లేకుండా జస్ట్ నేర్చుకుని వెళ్తారో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్. ఆ ఆప్షన్ ఇక్కడ లేదండి ప్రజెంట్. ఆ ఇన్సైట్స్ ఏంటి అంటే దట్ సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ చార్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డాటా. మీరు ఈ యాప్లో లోడ్ చేసిన డాటాని బట్టి సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా మీకు రిపోర్ట్స్ అనేది బిల్డ్ చేస్తుంది. ఆ రిపోర్ట్స్ని మీరు కొంచెం మాడిఫై చేయాలి, లైక్ కాస్మెటిక్ చేంజెస్, లైక్ కలర్ చేంజ్ చేయడము, దాని ఫార్మాట్ చేంజ్ చేయడము, దాన్ని నీట్గా చేయడం, ఇలాంటివన్నీ చేస్తే
then your reports are done. Okay, so this is one option to create reports. And the second one is like you can quickly take the whatever chart you want, and then you can take your dimension and measures. So I'll explain this dimension and measures later అండి. మీకు కొత్తగా అనిపిస్తే నేను వీటన్నిటిని కూడా కవర్ చేస్తాను మీకు సెషన్స్ లో. సో లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా and margin. So this way also you can create reports. This is the manual process. అంటే మీరే చార్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ మీరే ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. అదే ఇక్కడైతే ఇందాక జస్ట్ మీరు ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, చార్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చేసింది. అండ్ ఇన్సైట్స్లో ఏంటంటే మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు చార్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా మీకు కావాల్సిన రిపోర్ట్ ఇచ్చేస్తుంది. మీరు జస్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలి అంతే. ఓకే, వాట్ ఈజ్ మై సేల్స్? సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా రికగ్నైజ్ చేసుకొని మీకు ఏ చార్ట్లో ప్రజెంట్ చేయాలో ఆ చార్ట్లో ప్రజెంట్ చేస్తుంది. లేదంటే నా దగ్గర డెమో క్లౌడ్ వెర్షన్ డెమో ఉంది. లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు దట్. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ది క్లౌడ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది క్లిక్ సెన్స్ అండి. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది మీకు డెస్క్టాప్ కంటే, బట్ స్టిల్ this is the cloud version of Qlik Sense, but this is something different. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెలెక్ట్ ది డాట్. సో దిస్ ఇస్ ది ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ ఆప్షన్ ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏం టైప్ చేయను, ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ర్యాంకింగ్స్ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ so what is quantity by product color. I'm just passing one question. So it's natural language. This is nothing but the AI only. So AI will automatically generate the report. So this is one table chart, and this is the bar chart, and these are some different charts the system generated. So ఇందులో మీకు ఏది కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ యాడ్ దట్ టు ది షీట్. సో ఇప్పుడు నేను జనరల్గా మేము ఇప్పుడు యాజ్ డెవలపర్స్గా మేము ఎక్కువ వాడేది కూడా ఇది ఇన్సైట్స్ ఆప్షన్ అండి. అంతకుముందు అంటే మాన్యువల్గా చార్ట్స్ తీసుకొని బిల్డ్ చేసేవాళ్ళము. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్సైట్స్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేసిన తర్వాత మేము ఆ చార్ట్స్ని కొంచెం కాస్మెటిక్ చేంజ్ చేస్తుండే, లైక్ కలర్స్ చేంజ్ చేయడము, లేదంటే నెంబర్స్ ఫుల్గా చూపించడము, వీటిని సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ ఈ చార్ట్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి యూజర్స్కి ఇచ్చేస్తాం. సో రిపోర్టింగ్ అనేది నవే డేస్లో చాలా, అంటే ఈ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం అంటే చాలా ఈజీ అయిపోయింది. బట్ డాటా మోడల్ ప్రిపరేషన్ ఏదైతే ఇందాక చెప్పానో, లైక్ కనెక్టింగ్ టు ది డేటాబేస్ అండ్ లోడింగ్ ది డేటా అండ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్, అది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ క్లిక్ సెన్స్లో. చార్ట్స్ అనేది ఈజీగా మీరు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో పెద్దగా కష్టపడాల్సింది ఏమి ఉండదు. సో ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ about the Qlik and these charts
anything? Guys, anyone? No questions? No, sir.